dear students. Today in this session we are going to learn next class, that is class Amphibia and Reptiles. In the last class we have discussed about the Pisces. In the Pisces we have discussed two main categories such as Reptiles and Reptiles. And today we are going to discuss class Amphibia. Clear? So in this class Amphibia, the habitat of the animals is both water as well as on land. That means they are aquatic as well as terrestrial. Hence they are called as amphibians. Amphi refers to dual. Dual means they are having both the kind of habitat. Clear? Amphibia. Amphi refers to, the word amphi refers to dual. Bia refers to life. Okay. So ಇಲ್ಲಿ the word amphi ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ dual. Dual ಅಂದ್ರೆ twice. ಎರಡು ತರ ಅಂತ. Life. Bia means life. Amphibia. So here ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ animals ಏನದಾವ, they live in land as well as in water area also. Okay. For example, frog ತಗೋರಿ. So frog ಏನದ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಇರ್ತದ and ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದ. So this is about the habitat of the class Amphibia. So here the Amphibia refers to having dual life. It means they have capacity to live in water as well as on the land surface. Clear? So that is what they can live aquatic as well as land surface. Hence they are given the name called as Amphibia. Clear? The body is divided into head and trunk. So body after divide ಮಾಡೋದು head and trunk. So ಇಲ್ಲಿ neck ಇಲ್ಲ. So neck is absent here. So head ಆದ ತಕ್ಷಣ next division ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ trunk ಬರುತ್ತೆ. So ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಆ ಫ್ರಾಗ್ ಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ತರ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವ ತರ ಜಿಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಜಂಪ್. ಸೊ ಇದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ನೆಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ why it behaves like that. Clear? In some cases ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ, ಟೇಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನದ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಕ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೇಲ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐಸ್ ವಿತ್ ಐಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನದ, ಐಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಐಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐಲೆಟ್ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಿನದ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ Amphibia ಐಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಇದೇನದ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ತರ ರೆಪ್ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚೋದು ತೆಗೆಯೋದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನದ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಐಲಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ Amphibia. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐಸ್ is having with eyelids. Clear? Next, tymphanium. ಏನಿದು tymphanium ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ? ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಿವಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಪಿನ್ನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಿವಿ ಅದ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ Amphibia, tymphanium ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ that structure it act or it perform the function of ear. Okay, so it means it act as ear. Tymphanium ಏನದ, it act as a ear. Okay, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ tymphanium ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನದ ಮಾಡುತ್ತೆ. Clear? So this is about the tymphanium. So next point ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, alimentary canal. So one thing, alimentary canal ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ nothing but digestive tract. Okay, ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ that. Okay, so digestive tract or alimentary canal. Next,
urinary tract or urinary tract. Next urine tract anta em kariತೀವಿ that reproductive tract has a common chamber called cloaca. So here, think this is a digestive tract, and from here this is urinary tract, reproductive tract. So these three tracts, digestive tract, urinary tract and reproductive tract. You ಮೂರು tract ಎಲ್ಲಿ open ಆಗ್ತದೆ? They open in a chamber. In a chamber. ಇದೊಂದು chamber. So ಈ chamber ಅಲ್ಲಿ open ಆಗ್ತವೆ ಮೂರು tract. So ಈ chamber ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? I call it as a cloaca. Clear? So cloaca is a common chamber where the urine comes and collects here, and the digestive waste comes and collects here, and the urine also comes and collects here. And this is called as cloacal aperture. Cloacal aperture. From this aperture, the gametes are released out, and the digestive waste, that is excretory waste, also released out, and the urine also released out from the same opening, that is called as cloacal aperture. And this is the cloaca where the gametes as well as excretory waste, urine collects in this chamber. So gametes ille collect agtade, urine ille collect agtade, excretory waste ಈ chamber ಅಲ್ಲೇ collect ಆಗುತ್ತೆ. And ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ opening ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ cloacal aperture. ಈ opening ಮುಖಾಂತರ ಏನದ urine, gametes as well as excretory waste ಏನದ exterior environment ಗೆ release ಆಗ್ತದೆ. Hence cloaca is a common chamber for three main tracts. Clear? So this is very important, and they may ask for 1 marks. What is cloaca? Cloaca is a common chamber for digestive tract, urinary tract and reproductive tract. Clear? So hence it is called as cloaca. It is a chamber which collects all the urine, gametes, excretory waste, and that all the things moves out from the body by the opening called as cloacal aperture. Clear? So this is about cloaca and cloacal aperture. So respiration is through gills, lungs and skin. So respiration ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? So ಅವು aquatic ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎದರ ಮುಖಾಂತರ respiration ಮಾಡ್ತಾವ? They respire through gills. When they are in terrestrial, they respire through lungs. Even when they are in some cases gills ಇರಂಗಿಲ್ಲ, aquatic ನಲ್ಲಿ gills ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So ಅವಾಗ ಅವು ಎದರ ಮುಖಾಂತರ respiration ಮಾಡ್ತದೆ? They respire through skin. Clear? So the one which respire with the help of lungs, it is called as pulmonary respiration. We human beings, ನಾವು ಏನಿದೀವಿ lungs ಮುಖಾಂತರ respiration ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ respiratory organ ಯಾವುದು? lungs ಇದೆ. So we respire through lungs, hence so that kind of respiration. So ಈ ತರ respiration ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Pulmonary respiration. I call it as a pulmonary. Pulmonary refers to lungs. The respiration which is carried out by lungs is called as pulmonary respiration. Clear? So skin ಮುಖಾಂತರ respiration ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Cutaneous respiration. That means cutaneous refers to the skin. So cutaneous refers to skin. Hence respiration through skin is called as cutaneous respiration. So here the respiratory structure are gills, lungs and skin. Clear? So heart is three-chambered. That means here 2 auricles and 1 ventricle is present. So see here. So these are the 2 auricles and 1 ventricle. So heart is three-chambered, 2 auricle and
one ventricle. So this is one auricle and this is second auricle and this is one ventricle. Clear? So that means heart is having 3 chamber, 2 auricle and 1 ventricle. So next point, that is cold-blooded animals. So amphibians are called as cold-blooded animals. So in the last class, cold-blooded is now the scientific terminology that is nothing but pykilotherms ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, right? So pykilotherms ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, cold-blooded ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. So cold-blooded ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ pykilotherms
Okay, let us study the class reptiles. So the reptiles, they live terrestrial. Habitat ಏನದು ಇಲ್ಲಿ reptiles ನಲ್ಲಿ they are terrestrial. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ aquatic ಅಥವಾ aerial mode of life ಅನ್ನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. They are completely terrestrial. They live in land, on the surface of land, and they are called as terrestrial. Right? So ಈ reptiles ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ವಿ? Because due to their locomotion. Okay, so ಅದರ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರೌಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರಿದಾಡುವುದು ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸ್ನೇಕ್ ಹೋಗ್ತದ, ಹೆಂಗ್ ಹರಿದಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಹೊಟ್ಟಿವಿ ಈ ತರ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಬಸ್ಕೊಂಡ ಹರಿದಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದ, ಆ ತರ. ಸೊ ಹರಿದಾಡುವುದು. ಓಕೆ, ಅಂಬೆಗಾಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. So that is what called as creeping or crawling due to its movement. So ಅದು ಏನು ಹರಿದಾಡುವಂತ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟರು? ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನದಾವ? ದೇರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರೌಲಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹರಿದಾಡುವುದು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವುದು. ಆ ತರದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ reptiles. Clear? So in this case, here external ear irangilla. So normally this is the external ear. So it is absent in case of reptiles. In case of reptiles, tympanium is present. ಏನದು ಇಲ್ಲಿ? tympanium present ಅದ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ಇಯರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಯರ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? tympanium ಅಂತ ಹೇಳಿದ. So that act as a ear. So tympanium ಏನದ? It act as a ear. That does the function of ear. Okay, limbs ಏನದಾವಿಲ್ಲಿ? ಕಾಲುಗಳು ಏನದಾವ? Two pairs of limbs are present. In this reptiles, they are having two pairs of limbs. Okay, that is in case of reptiles, and they are pentadactyl. Pentadactyl. ಏನದು ಪೆಂಟಾಡಕ್ಟೈಲ್? ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ NCERT ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಪೆಂಟಾಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಬ್ಸ್. ಟೂ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4. ಓಕೆ, 4 ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆ 4 ಲಿಂಬ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಏನದ? 5 ಬೆರಳುಗಳದಾವು. ಈ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ 2 ಕೈ ಅದಾವ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 hands having 5 fingers. Here 5, here 5. So 2 ಕೈನಲ್ಲಿ 5 ಬೆರಳದಾವು. ಸೊ ನಮ್ದು ಕಾಲು 2 ಕಾಲು ಅದಾವು, ಕಾಲಲ್ಲೂ 5 ಬೆರಳದಾವು. ಸೊ hence ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? pentadactyl. That means having 5 digits. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ reptiles ನಲ್ಲಿ 2 pairs of limbs ಇರ್ತಾವ, and that limbs having pentadactyl. That means 4 ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ 4 legs ಏನದಾವಲ್ಲ, 4 limbs ಏನದಾವ, ಆ 4 limbs ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತಾವ? 5 ಬೆರಳುಗಳು ಇರ್ತಾವ. pentadactyls. Okay, next, heart is 3 chambered. ಇಲ್ಲಿ heart ಏನದ? 3 chambered ಅದ. That means 2 auricle 1, auricle 2, 2 auricle and 1 ventricle. So heart ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? 3 chambered, 2 auricle and 1 ventricle. Except crocodile. Crocodile ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಏನದ? 3 chambered heart ಅದ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ನಲ್ಲೂ 3 chambered heart ಅದ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನದ? 4 chambered heart ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that means in crocodile it is 4 chambered heart. It means it is having 2 auricles and 2 ventricles. Clear? So next point ಏನದ? cold-blooded animals. cold-blooded animals ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ? It means they lack to maintain the body temperature. cold-blooded ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? pykilotherms. So these reptiles, they lack to maintain the body temperature. ಇವಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ, ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಿಮ್ದು NCERT ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಡೈಸಿಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಡೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಶೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ NCERT ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಜಾರ್ಡ್ ಶೆಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹಾವು ಪರಿ ಬಿಡ್ತದ ನೋಡಿದಿರಿ, ಹಾವು ಇರ್ತದ, ಅದು ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪದರ ಪರಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತದ. ಅಂಡ್ ಲಿಜಾರ್ಡ್, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಜಾರ್ಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ತನ್ನ ಟೇಲ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ, ತನ್ನ ಟೇಲ್ ತಾನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಎಜ್ ಟೇಲ್ ಎಜ್ ಏನದ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಡೈಸಿಸ್. ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಡೈಸಿಸ್. ಎಕ್ಡೈಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ shedding of skin or any epidermal derivatives is called as ecdysis. ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಶೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಉಗುರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ತನ್ನ ತಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾ ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ, ಎಕ್ಡೈಸಿಸ್. ಸೊ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಜಾರ್ಡ್ ಶೆಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸ್ನೇಕ್ ಹಾವುಗಳು ಪರಿ ಬಿಡ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಲಿಜಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ತನ್ನ ಬಾಲದ ತುದಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನ ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ತನ್ನ ಬಾಲದ ತುದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಎಕ್ಡೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಡೈಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT. ಸೊ that is I am additional knowledge what I am giving you. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಕ್ಡೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ತಗೋರಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ತಗೋರಿ, ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಏನದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ. ಬಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್. ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮುಳ್ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ದಪ್ಪ ಏನಿರ್ತದ, ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ತರದ ಚಿಪ್ಪೆಗತಿ ದಪ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಏನದ, ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅದ. Okay, so that is what cornified scales and scutes. So body surface mil ಏನದ, ಮುಳ್ಳು ತರ ಏನದ, scales ಅದ, ಮುಳ್ಳು ತರ scales ಅದ, and cornified scales ಇರ್ತದ and scutes ಇರ್ತದ. So that is what the epidermis is composed of. Clear? So sexes are separate. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನದ, sexes separate ಅದ, ಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ. Fertilization here is internal. It means male and female gamete, both of the gametes, they fuses inside the body. Clear? So here fertilization takes place inside the body. So that means fertilization is internal. It means fusion of gametes takes place inside the body. They are oviparous. As you all know, oviparous means they lay eggs. ಓಕೆ, ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಎಗ್ಸ್ ನ ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವ, ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡ್ತಾವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲಾರ್ವೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನದ, ಎಗ್ ಒನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಎಗ್ ನ ಲೇ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಆ ಎಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಎಗ್ ಒನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಗ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲಾರ್ವೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಲಾರ್ವೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಫರ್ದರ್ ಎಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಎಗ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಆ ಎಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಗ್ ಒನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟಾರ್ಟೈಸ್, ಲಿಜಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲಿಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವ. Cobra, Naza. Many snakes are there. Okay, so that all comes under the class reptiles. Clear? I hope you have understood both of the classes, that is amphibians and reptiles. Clear? So this is about today's class, that is class amphibia and reptiles. I hope you have understood. So in the next session or in the next class, we will discuss the next classes, that is class apes and mammals. Thank you, dear students.